ali o microfone. Tá. É uma base. Tá certo. Denis, você pode falar rapidinho para mim, por favor? Olá, Fala bom alguma dia, coisa aí. pessoal. Nós estamos aqui direto da caverna do detetor Ele Atlas. tá botando. Beleza. Vamos lá. Tudo certo? Fazer uma entrevista virtual. Tá. Pronto, Amadeu, você vem para cá. Olá, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Pronto, vai começar aqui. Sonora 1, Denis. Tudo bom, Denis? Denis, fala para a gente um pouquinho como é que funcionam as visitas virtuais e aonde você está nesse momento. Então, pessoal, as visitas virtuais bom. Aqui a gente está no Cern, tá certo? Eu estou aqui no Cern, na Suíça. A gente gostaria de poder trazer todos os estudantes do mundo para vir aqui fazer uma visita, como muitas vezes a gente vê, tem times de estudantes de Portugal que vêm da Itália, de vários lugares, mas é óbvio que do Brasil tem um probleminha que custa muito caro, mas por cima muito tempo para se passar aqui, então não é viável trazer muita gente, tá certo? Então a opção que o Cern faz, e no caso do Experiência Atlas, nós somos a experiência que mais faz visitas, o país que mais faz visitas a essa experiência é o Brasil, né? Então, o que a gente tenta fazer aqui é trazer uma maior quantidade de escolas para cá, virtualmente. A gente faz uma conexão, como essa aqui que nós estamos fazendo agora. Nós estamos aqui fazendo como se fosse uma brincadeira, mas não é. É o nosso dia a dia de tentar fazer essa conexão, tá? E aqui, no caso, eu estou tendo uma oportunidade um pouco especial para esse iChat, né? Em que a gente está tentando fazer a visita virtual, como eu também já fez com o professor Amadeu algumas vezes, diretamente de dentro da caverna da experiência. Então, aqui vocês estão olhando para mim, estão pensando que eu estou dentro de uma sala, mas, na verdade, eu estou dentro do local onde tem o experimento. Aqui embaixo, né, a gente tem o detector Atlas, eu estou mais ou menos a 26 metros de altura com relação ao chão, mas, se vocês observarem um pouquinho mais, vocês vão ver aqui que, na verdade, aquilo ali que vocês estão vendo lá no fundo, na verdade, aquilo é a superfície. Eu estou a mais ou menos 80 metros, 70 metros de profundidade abaixo da terra, tá? Mas ainda assim estou 26 metros acima do chão, exatamente no topo desse detetor, que é o Atlas, que é o que a gente chama o gigante da física, né? O maior detetor dos 4 detetores do LHC. Nesse momento, como a gente está parado, né? A gente está com uma interrupção na nossa aquisição de dados, porque a gente está fazendo upgrades, estão sendo feitas modificações no detetor, a gente tem a oportunidade de fazer bastante visitas. A ideia é atrair a maior quantidade possível de escolas que venham ou para o FRN, ou para outro, no caso do FRJ, por exemplo, também já havia essa possibilidade, de levar esse pessoal para dentro de uma sala de aula e fazer essa conexão para que a gente possa conversar um pouco sobre física de partículas, sobre o que é um detetor de partículas, como é que funciona o detetor de partículas. E, bom, aqui no caso é um pouco para dar aquele efeito, né, uau, né, de ver uma estrutura desse tamanho, né, dedicada exclusivamente para a ciência. Aqui nós temos, o Atlas é basicamente como se fosse uma câmera fotográfica com mais de 100 megapixels, né, que consegue tirar 40 milhões de fotos das colisões, né, que estão acontecendo por segundo, tá certo? Então eu participei da construção desse detetor, trabalhava lá dentro, mas aqui não dá nem para ver onde eu trabalhava na época, e vou voltar para trabalhar um pouquinho nesse período. Mas também trabalho na programação, né, de como extrair as informações de dentro desse detetor. Então, isso aí é para dar uma noção mais ou menos geral, não só do detetor, mas também, né, dessa questão da visita virtual. Estou tentando mudar aqui um pouquinho a posição para ver se eu consigo mostrar para vocês outras coisas, né? Aqui a gente vê que tem um pessoal ali, por exemplo, que está trabalhando, eles estão em cima de um guindaste nesse momento, né, para poder mexer numa parte da eletrônica que está associada a essa roda gigantesca que a gente tem aqui do lado, que faz parte também do detetor. Bom, não sei, acho que eu já falei mais do que eu deveria com relação à visita virtual, mas eu posso agora fazer a visita mesmo. Então, se você tiver outra pergunta, fala aí. Não, perfeito. Eu só queria saber de você qual que é a importância, certo? De tornar, de trazer essa visita para cá, para dentro do iChat, certo? E divulgar essa produção científica aqui nesse evento e para a população do Brasil e do mundo todo, né? Sim, sim, sim. Olha, teve uma apresentação bastante importante da professora Márcia, que está aí atrás. Teve também um pôster do próprio professor, acho que foi um pôster, né, Amadeu? Do professor Amadeu. Foi oral. Então, que resume melhor o trabalho, que você tem um sumário melhor da informação. Mas, basicamente, a ideia é essa, tentar descrever qual é a importância para os alunos que ele tenta trazer a esse ambiente onde a gente tem pesquisadores, que eu acho que é importante que o pesquisador tome a atitude também de se aproximar e de tentar explicar um pouco para o público o que nós estamos falando, por que a gente faz isso aqui, por que é importante isso aqui, né? E também para que professores, né, tem gente que está envolvida na questão da educação, não está envolvida necessariamente
na pesquisa, mas que também não tem conhecimento disso aqui. O Cern faz um esforço, ele traz já há muitos anos, a gente tem todo ano cerca de 20, 30 professores que vêm para cá do Brasil, passam aqui uma semana. O Amadeu, por exemplo, o professor Amadeu veio aqui em 2012, e desde lá a gente começou já a fazer esse tipo de atividade de visita virtual. A gente traz, tem essa formação na escola de formação para professores de língua portuguesa. Agora, inclusive, temos duas, porque o Brasil se transformou, né, se tornou um país membro associado ao Cern, então nós temos uma que é por volta de março e uma por volta de setembro, né? E a ideia é trazer justamente professores, né, o pessoal da área docente, que tem, obviamente, muito mais noção de detalhes como, por exemplo, didática e tudo mais, para poder explicar para o aluno, né? E que ele possa transformar isso aqui numa ferramenta para informar o aluno sobre o que está mais na frente em termos de pesquisa, de avanço na parte de física de partículas. Está um pouco parando aqui a minha imagem, não sei se vocês estão me acompanhando direito. Parou um pouco? Você está embaixo, está com conexão ruim, mas está cortando mais. Mas deu para responder. Deu para entender? Não, normalmente ele está bom. Tá, deixa eu cortar aqui. Muito obrigado. Denis, tá bom, obrigado a vocês aí. Por favor, divulgue essa atividade. Isso é importante. Valeu, obrigado. Foi um prazer, muito obrigado. Denis. Pronto, aí agora a gente pode começar a visita. Tá bom. Né? Aí agora você então, pode agora... Tá bom, vou começar em inglês. Eu vou ver se eu falo com o pessoal, com o Rogério. O pessoal sentado aqui vai continuar sentado, vou tirar não. Porque eles estão escutando bem aqui, que está alto também, sabe? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Agora a conexão não está excelente, não, tá? Eu acho que talvez seja por causa da câmera aí. Eu acho que não pode ser aí, não? Se eu tivesse um outro menino, ele não conectou. Vamos tentando, vamos vendo. Pode começar aí. Tá bom, vou começar então. Vou só pegar ele aqui. Lá vem ela com comida. Só tem comida. Ei, gente. Pronto, pode. A Marta está aqui atrás também. Pode começar. Well, okay, everybody, I'm inside the Atlas cavern. Today I have a very special T-shirt saying that I see science everywhere, but that's in Portuguese. So, but just to give you a hint that I'm, as I said, there would be a surprise for today. And the surprise is that we are underground. We are very close to the ceiling of the Atlas cavern. So you can see all the system to distribute air in here. I have to make sure that we have a proper air for people to walk around, right? So also we have this big structure here, which is able to lift some of the big weights that we have in here, okay? And now the detector is in what we call an open position, because we are at the very moment that we are doing what we call the upgrade of the Atlas detector. We just started to do the upgrade for 2030. So we're going to start in 2030 to operate the Atlas detector already close to what's called the high luminosity LHC. I'm going to walk around, show you a bit some parts of the detector. Hopefully I'm not going to lose my connection. But I'm just walking on the structures that are in here exactly so that we can walk. So one of the sub-detectors of Atlas that we can very easily see here is the muon detector. You can see here there are these big pipes, okay? They are like, I don't know, these ones I think are not so big, but there are some that are like 8 meters long. And each one of these pipes are filled with a noble gas. So you know that there is the neonium, argonium, and so on. So this is hadonium that's in here. And what happens that this type of gas, it doesn't like to lose or gain electrons, like, for example, fluor or sodium. So what happens in here is that this guy is usually quite neutral. But then when there are particles that come from the interaction point and cross this structure, cross these pipes, what happens is that they end up hitting on the atoms of radonium, and the atoms lose electrons. So each one of these pipes, there is a small line, small electrical wire in the middle, and this wire is going to collect the electrons, and it's going to allow us to actually see that there was something there. So by combining the information from all these little pipes, I can actually
have a direction of where the particles came from. And this is very important for us to make a measurement at the end. So I'm going to try to go down a bit further. I was on the top of the detector, so on the top of the world. I was trying to look like Leonardo DiCaprio. I think I didn't. But I'm going to walk around and show you a bit more of the detector itself. Just a second. I think I have to go one floor down. Yeah. So I was on the 10th floor. Now I'm getting down to the 6th floor, because this is the place where I can make a complete turn around the detector. So in here, what we can see is that we can see some of these big wheels. In here, you can see the light on the other side. You can see the bottom of the cavern is quite down there. Okay. And then you can see that in the top, in that little shaft over there, there is some people working at this very moment. Okay. So this is really, I'm about 20 meters from the ground. Okay. And as you can see, the big wheel, it's a bit to the side. We cannot see completely. There we can see the other side of Atlas. So this is part of the magnetic system. It's just in the middle here. There is, you can see a red spot over there. There's a light that is disturbing a bit. But if you see the red spot over there, that's exactly where the LHC shoots protons into that area over there. And the collision happens in the middle of this structure. So here you can have also a view of how many cables we have to deal with. So I'm just crossing by and showing you the cables. This is part of the distribution of gases. We have not only radonium, but we also have xenonium at some point, and also liquid argon. That's used in particular for the calorimeters. In here you have some of these cryogenic liquids. I'm going to try to go to the other side. Not sure we can, so let's see. And here we can see the structure that distributes this gas. You see, it's really liquid argon in here. So this is a whole system to distribute liquid argon. And in here I'm getting to the opposite side of Atlas, where I hope you can have a better view of the big wheel to detect muons. You can see here. This is very nice. We got really good view from here. Sometimes you have to walk around a bit to get some nice view. So you can see that this is the big wheel of Atlas. This is responsible for measuring the muons, especially muons, right? This type of particle. And I can show you also the big pipe, which is directly connected to the LHC, the blue pipe in the middle over there. Okay. This is one side. Let me show you the other side. The side closer to Atlas itself. And you can see here the whole big wheel. So this is a good view. We managed to get the best view that you can get with a camera. Okay. The calorimeters, of course, are hidden inside these structures. We cannot see them from here. But that's, well, again, as I said, it's the best that we can get, where you can see the big dimension of Atlas. So this is part of what I like to show when we have a virtual visit inside the cavern. So if you are watching this and you're thinking that you'd like to check this with your students, please make sure that you contact Amadeu, Marcia, myself, get my contact, get our contact, so that we can actually have this thing at your school. We made this more than 100 visits in the last 6-7 years in different schools in different places in Brazil. So make sure that you get one for your students as well. Here I have another tentative view. Yeah, from the side, that's also nice. So you can see the top of the big muon wheel, the place where we have the passage of the LHC, and then you see the bottom of the cavern over there. Okay, I'm going to try to show you one of the things that we have to use here is that some of the places, some of the devices that we have here depend a lot on huge and very strong magnetic fields. To generate these huge magnetic fields, the only way that we can do that is actually by running a very strong electric current, right? So what we use here is about 20,000 amps of electric current. So that's really a huge amount of electricity. In your home, you have the 20 amps fuse, 15 amps. Here is 20,000 amps. So in order to be able to have such kind of deal with such kind of high current, the only way
is if we make special wires, so it's not just a regular wire. We have to use a mix of niobium and titanium, and when we cool down these wires to minus 271 degrees Celsius, so 1.9 Kelvin, then we can get this material to work on what we call a superconductive mode. So this is our, you can see, hopefully you can see here, you can see our big helium tank. Okay, so we have a big distribution system for distributing helium to the magnets which are inside the detector. We cannot see the magnets, but you can see the helium tank. I'm here very close to the LHC. You can see here the blue pipe, almost touching the LHC in here. You can see exactly where I'm passing by. And I'm going to go down still. I am on the 3rd floor. I'm going to go down still to the ground floor so that I can show you from the bottom the whole structure. You see that there are muon detectors all around me. I'm passing by them all the time. So just a second. I'm now on the 1st floor, and finally I'm getting to the ground floor where I can look again to the big wheel as I go down. These devices which are here, the French say it's what's called an araignée, so it's a spider. So not to think about the Spider-Man, but this is because this thing has these funny legs, and it's able to lift people up to the top of the cavern. So here I'm very close to the bottom of the detector. I'm going just to circulate a bit around and show you also the other side. Oh, you can see here. Okay. And in here, there's like an access cavern. So this is just to get out. When I'm going to get out, I'm going to pass through this cavern, and then I have to go just where these people are appearing now. That's where I'm going to pass by afterwards. So here I'm going to pass by the side of Atlas, and I'm going to show you a bit of the infrastructure that we have. This is also quite impressive because there are many cables. Please check the amount of cables in here. The amount of pipes that we have to circulate the gases, as I said. You can see here some of the electric equipment. Some look very old, because actually Atlas is becoming a bit old at the end, right? So here all cables that help to give electricity to the detector, but also to extract the information of from the detectors. These are what we call the muon detectors. So it's complementary to those ones that we saw. We have these big plates. Each one of them have to be very well qualified, because if for example, this one here has a problem, we have to remove all of them to all the others. And that's too complicated. So we don't do that. So we actually cannot do that. So that's why these things have to be very well tested. Let me come here to a place that I call a cathedral. I like to call that. Because in here there is very interesting. So all the cables that we can actually see that are entering here, there's a hole actually on this wall to take the information out of the detector in here. In here is the place where we have a lot of gases distribution system as well. So this is a constant here all the time. We have the liquid argon lines, liquid helium, I think it's another place. But this is to show you a bit the inner parts of the detector, really, and all the cables that we have to bring information from one side of the detector to another one. So let me try to go back to the place where I started. I hope it's still open, because otherwise I forgot my cell phone there. So here again. Here we have another helium tank. It's not only one that we have two. We need a lot of helium to cool down all this structure. So this is used like the gas that we use to cool the helium. And this is the other side of the detector. So I started on the top of this sink. I was very close to that, to this point here. Well, it's hard for me to point when I started, but now I'm getting there again. Can you still hear me? I think you stopped a bit. It's okay. So I'm walking around. And you can see that some people are being now lowered. Yes? Congelou a imagem aqui. Parou, mas voltou?
Estou parado. Ainda não. Voltou. Voltou ou não? Está falando de conexão estável, eu não sei se é aqui ou... Bom, I'll keep trying, so if it gets stuck too much, I'll try to come back. Let me know, please. Amadeu. Bom, I hope whoever is watching this thinks he keep seeing. Problems over there. Too many people are using cell phones, maybe, at the same place. Oi, imagem. Estou escutando sua voz, se você estiver falando. Okay, you can hear me. Okay. You see here, I'm just beside the other helium tank. Can you see something? I don't know if we're still connected. Maybe lost communication with the center. Escutando o som seu agora. Voltou. Yeah. So Amadeu, I was checking with somebody else who's connected, and he's saying that he can see me all the time. So I think the connection over there is not so good. Well, anyway, I'm in the bottom of the cavern here, so let's try to show you again. I'm trying to show you here more of the structure. So this is the time in which usually I ask people to pose questions. So if you have any question, can be in Portuguese, can be in English, in French. If you try in German, I might try, but I'm not guaranteeing. Eventually something Italian, but I'm not so sure. So, eu queria perguntar uma coisa. por favor, pergunte aí. Ah, tá. Essas partes embaixo são computadores, é? A gente tem muitos computadores conectados, mas a maior parte dos computadores, na verdade, não fica aqui dentro. E o que é? Mesmo. É porque assim, eu fui para um caminho diferente, tinha muitos computadores. Sim, mas parece computadores, mas na verdade tem alguns computadores, mas não tem muitos, porque é o seguinte, porque aqui é um lugar que ainda... É só uns fios aleatórios? Oi, não estou ouvindo. Não são fios aleatórios. Cada fio aqui tem que ter um trabalho, tem um serviço, serve para alguma coisa. Aqui, por exemplo, aqui. Só que eu não sei, não conheço todos os fios, porque obviamente eu trabalho com uma parte relativamente pequena disso aqui, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, aqui dentro a gente não tem muitos computadores, porque essa região onde eu estou é a região que, quando há colisões, ela vai ter radiação. Então não pode botar qualquer equipamento eletrônico aqui dentro, tá certo? Então ele vai se danificar muito rapidamente. Então todo equipamento que vai entrar aqui tem que ser testado para radiação. Por exemplo, teve um amigo meu que fez um chip, tem 2.000 chips que foram produzidos no Brasil e que estão lá dentro do detetor. Esses chips tiveram que ser levados para um laboratório onde a gente fez uma radioterapia no chip, enquanto ele estava funcionando. Ele tomou uma dose de radiação equivalente a 10 anos de LHC. Até hoje esse chip funciona. Então, durante uma noite ele tomou 10 anos de radiação, né, o equivalente a 10 anos de radiação, para saber se a eletrônica continua funcionando ou se ela vai quebrar, porque né, uma estrutura eletrônica pode quebrar com radiação. Então, o desenvolvimento de eletrônica que a gente faz aqui serve também para satélites, porque os satélites eles estão fora da atmosfera, logo menos protegidos, e o que pode acontecer é que eles podem tomar uma dose de radiação, né, fora da atmosfera, raios cósmicos, que pode danificar também. Então, para evitar, todo o equipamento que vai em satélite tem que ser certificado da mesma forma que a gente certifica os equipamentos que vão aqui para ser utilizados pela gente. Tá certo. Era só isso mesmo. Obrigada. Valeu. Nada. Oh, if there are any other questions, please let me know. I'm still around. Vou tentar passar aqui. Aqui, por exemplo, aqui tem um pessoal que está trabalhando, não queria atrapalhar eles. So there are some people working here. I don't want to disturb them.
you see that there are some people very high on the top in here. They are working, and they are on the top of one of these spiders. So you see the spider is down there. We almost don't see the structure that holds it, but then you see the whole thing taking the people up here so that they can change some of the electronics. This part of the electronics, for example, I'm not a specialist, so I cannot tell you what they are doing. But I know that, for example, for the inner part of Atlas, as I said, there's the magnet, and there's also all the magnets in there, and there is the calorimeter, which is in the middle. That's where I usually have to work. But then I have to go from the bottom. There are some stairs that allow me to get to the place where I can change things, and I can modify something or change a power supply or something like that. You can see here, so this is one of the entrances that you can see here. Okay, this is now, it's usually this is all closed when we are in operation. So of course it's not the moment now. Now the whole LHC is stopped for 3 years, but you can see, you can have a glimpse of how this works. Let me try to go to the other side. I think there are nice things to see also on the other side. Just a moment. Because I was walking around in one side, but I think there are two. Okay, just a moment. I'll cross to the other side. Oi. Fala aí, mas fala agora. Eu tenho uma pergunta, mas tem uma aluna também que tem uma pergunta aqui. Eu queria saber o seguinte: quando está parado para fazer os reparos, como é que você sabe qual é o reparo que tem que fazer? Ou se verifica tudo? Não, olha só, no caso agora a gente está fazendo um upgrade. Então muito da eletrônica vai ser retirada mesmo e vai ser jogada fora. Porque ela já é considerada uma eletrônica que está ficando velha, antiga, e que ela já atingiu o limite de idade que ela deveria funcionar. Tá certo? Os engenheiros que fazem essa eletrônica vão dizer, olha, isso aqui já não serve mais, já não pode mais ser usado. Então tem uma parte que obviamente acontece isso. Agora, por exemplo, as partes com que eu funciono, que eu trabalho da eletrônica, desculpa, uma dessas partes, o que acontece é que essa eletrônica, ela me avisa quando tem um prefeito. Ela fala, olha, nós temos, por exemplo, dentro de uma fonte de alimentação, você tem, por exemplo, a alimentação para 4 volts. Mas você não tem um sistema alimentando 4 volts. Você tem 10 sistemas alimentando 4 volts. E se um deles falhar, ele me manda um sinal eletrônico que me avisa e me diz, olha, eu fiz um programa que monitora isso, que verifica. Aí fala, opa, alguém aqui está esquisito. Aí eu já sei que na próxima vez que eu vou abrir o detetor, eu tenho que ir lá e trocar essa peça. Entendeu? Porque não fica, eu não vou fazer isso à toa, não vou ficar trocando as peças o tempo todo. Mas, nesse caso, vale a pena fazer. Bom, você falou que tinha uma mocinha também que tinha pergunta. Entendi. Júlia? Oi. Oi. Eu falo inglês. Fala o que quiser. So I forgot how deep. How deep is it? How deep is it? Yes. So the detectors at this point, the bottom, so the floor of the cavern is about 97 meters. And then I have count 26 to get close to the top of the detector. So I'm about now, for example, I'm getting to the top of Atlas, which means that I'm about 71 meters down in the cavern. This place I never showed in a virtual visit because I didn't know I could access. So now it's the first time that I'm showing this to you guys. You can see one of the access shafts. So all the equipment, actually, the heavy equipment comes down either from this hole that you're seeing here or the smaller one over there. Okay, this is one of the sides where the equipment is lowered. If it's an equipment that I can hold with my hand, then I usually have to bring myself, right? I can bring it myself. But many of the things here are very heavy and we cannot transport. But I'm getting to a very nice place. Just a second. Let me try to show you. This is a place that I came with some photographers the other day. So. That's so beautiful. Amazing. Very Here deep. we can see a bit the bottom of the cavern, and we can see also the shaft where the equipment, let me try to see it. Yeah. So what you see in the end of this tunnel, what you're seeing is actually the surface. So, okay, so this is what you can see from there.
And this is, let me go up in here. I think I'm getting to the last point I can go. Just a second. Which is, so we have, as I said, this system to distribute electric power. So we have like these 20,000 amps, right? And they pass through this is like the very big wire that transports the electricity up to this point. Okay, here I'm very close to the ceiling of the cavern, as you can see. Huh? Yes. Yes. I'm going to I'm profiting to show you. This is the first time that I could get to this place. I didn't know I could come actually, just because I didn't know, not because it's so special. But this is very nice to come around. This I can also show. So this is like a little train. So this huge round structure, it was assembled like pizza, like parts of a pizza. And then afterwards it was glued to the side like this. So we can actually move this. It can come to here and then it can come back. Now it's in what we call the open position. But when it's operation, it actually comes back to this place here. Let me go back. Yeah. Yeah, and I started the transmission from that place. I didn't see it. But that's where I was in the very beginning of this transmission. I'm not sure I can go much further. Let's see. I'm discovering as well where I can go. I hope this the big electric current is not running. Here, is also very nice. I have to go down a bit, but I can show you a bit the top of the cavern. This is going to be very good. Because from here, you can see the closest that I can get to the surface. So, check here. So that is. Denis, só porque eu vou baixar um pouco do som. Começou a palestra? Peraí. Fala aí. Então, olha só, aqui é o topo do prédio que está em cima do buraco. Bom, agora acabou então, eu não sei, Amadeu, o que você acha? A não ser que alguém tenha pergunta, eu estou aqui. Tem alguém para perguntar? Você começou lá. Aí, aproveitem, pessoal. Vamos para lá, sabe? Aqui, eu nunca tinha andado nesses lugares, Amadeu. Olha, não há coisa que não venha para o bem, tá vendo aí? Ó? Eu gostei muito da camisa, né? Vale salientar, muito bonita a sua. A camisa não, foi show, tá um espetáculo mesmo. Quem estava aqui era o Inácio, você viu o Inácio? Não vi não. Passou aí de bom. Passou aqui, ficou, conversou comigo. Né? Beleza, sempre bom. Bom, mas eu acho que dá pra gente acabar. Agradecendo você novamente, obviamente. E aquela hashtag assim, tamo junto, entendeu? Tamo aí junto a gente vai, qualquer foto que tiver alguma coisa, gostei. Tá bom? Então tá, pessoal. So, for everybody, is anybody checking this on the web? Thanks a lot and talk to you later. Valeu, Amadeu. Abração. Ei, corte o YouTube que eu vou falar com você. Tá bom, peraí, só um segundo. Eu fechei o YouTube. Segundo. Okay, ending now.